we studied the first part of parts of speech, that is noun, pronoun and adjective. ആ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നൗൺ, പ്രോനൗൺ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇത് മൂന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക. അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം വെർബ്, ആഡ്വർബ്, പ്രിപ്പോസിഷൻ, കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർജെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെർബ്. The next one is verb. What are you doing? You are listening me. Listening, isn't it? What am I doing? I'm teaching you, isn't it? I'm instructing you or I'm directing you. Then here, the action word. What the thing we are doing, that is a verb. Verb is an action word. Sleep, walk, think, run, then teach, study, like that a lot. Okay? Then verb is an action word. Then the next is adverb. Do you remember what I am saying about adjective? Adjective എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ. That is, it qualifies a noun or pronoun. Then just you think of adverb. That is, an adverb is to describe a verb. Yes. How the verb is. Before we said, മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗ ദ നൗൺ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആളെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആ ആളുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇഫ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ വെർബ് ഓർ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ആൻ ആഡ്വർബ് ഈസ് കാൾഡ് ആൻ അഡ്വർബ്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല? ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ബ്രില്യൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. ദെൻ I am saying that he is studying properly. Okay? ഇവിടെ വെർബായ സ്റ്റഡിയിങ്ങിനെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പ്രോപ്പർലി. വളരെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി എന്തായി? അത് അഡ്വർബായി അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അഡ്വർബായില്ലേ? വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഹി ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് വെരി പ്രോപ്പർലി. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പ്രോപ്പർലി. ഇനി ആ അഡ്വർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വെരി പ്രോപ്പർലി. അവിടെ ആ വെരി എന്തായി? വീണ്ടും അത് അഡ്വർബായി. ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഷീ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, അതായത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. ഈ ബ്യൂട്ടിഫുളിനെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് ഷീ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അവിടെ ആ വെരി എന്തായി? അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഡ്വർബായി. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്തായിരുന്നു? അഡ്വർബായി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് വെരി ഈസ് അഡ്വർബ്. ഇൻ ദ തേർഡ് സെന്റൻസ് very beautiful, very is adverb. Do you understand it? Yes, I think. The next one is preposition, isn't it? Preposition? Yes. From the word itself we can understand what is it. Preposition, isn't it? അവിടെ ആ വേർഡിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് പ്രീപോസിഷൻ എന്താണെന്ന്. പ്രിപ്പോസിഷൻ പൊസിഷനെ ഷോ ചെയ്യുന്നു, പൊസിഷന് മുമ്പായി. അതായത് ഇഫ് വി ഷോ ദ പൊസിഷൻ ഓർ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഓർ സെന്റൻസ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്? പ്രിപ്പോസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ റിലേഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനിത്തിങ്. ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് ദ പെൻ ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. എവിടെയാണ് ആ പേന ഇരിക്കുന്നത്? ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ, ഓൺ. മൈ ചപ്പൽ ഈസ് അണ്ടർ the luggage. ലഗേജിന് അടിയിലാണ് എൻ്റെ ചപ്പൽ, അണ്ടർ. ഓക്കെ, ഐ എം ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ. ഇതിൽ കൂടെ നോക്കുന്നു, വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കുന്നു, റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ദെൻ ഹിയർ വി സെഡ് അബൌട്ട് നൗൺ, pronoun, adjective, verb, adverb, then preposition. The next one is conjunction. C-O-N-J-U-N-C-T-I-O-N. Conjunction. Just to look here. In the word itself we can see con. That is connection. ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ, അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ, ഒരു വേർഡിനെ, ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ, ഒരു ഐഡിയയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് കൺജങ്ഷൻ. ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും കൂടി സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. I and my mother. Okay, or my mother and I. And he is very rich.
but he never give anything to any others. But, okay, although he is poor, he has a car. Although, then it shows the connecting between two words or two sentences or two ideas. Okay, or everything, we can say about everything, that is conjunction. Okay, the next one is interjection, that is showing the feeling of or emotion or of anything. ഭയങ്കര പേടി ഇല്ലെങ്കിൽ വേദന, വിഷമം, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തിനു സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റർജെക്ഷൻ. ഓ, ഹീസ് ഡൈഡ്. അലാസ്, he has an accident. ഓ അലാസ്, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റർജെക്ഷൻ. അപ്പം ഷോയിങ് ദ സഡൻ ഫീലിംഗ് ഓർ ഇമോഷൻ. ഓക്കെ, I think everybody can understand the different parts of speech in English. You can see the sneak peek of parts of speech in the next video. Let's wait and see the concluding section of this basic grammar lesson. ഈ ലെസണിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദ സ്നീക്ക് പീക്ക് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Signing off, Asina.